Listen to me now. Good morning, everyone. Good evening, everyone. Listening to me, depending on where you are listening from. I still remain your brother, Abafor Matthew Chinelo, speaking from Abafor's concept and insight. Today, we are going to consider a very important concept as it concerns Onichigweze. And to be particular, I will be talking about the culture of the people. It is quite obvious that many people have been listening to hear from me discussing culture of the people. And today, I have stepped into it. Yes. And I am going to clear the problem that people are having between culture and tradition. Sometimes, as many of us are talking, they will say, this is our cultural heritage. This is our culture. This is our tradition. They will be using culture and the tradition interwoven. But in actuality, by the time I bring this lesson to the end, you will discover that culture and tradition are not the same. And I am starting with culture. What do you mean by culture in the actual sense? Culture is the totality of the people's way of life. That is by a way of definition. Culture is the sum total ways of life of a people, like Onichigweze people. Usoro obibi ndụ ndị mmadụ. Yes. Usoro obibi ndụ ndị mmadụ. Ndana na data na environment he. Asụgharị ọzọ, culture bụ ọdịnala. Culture bụ ọdịnala. Not omenala, but ọdịnala. Yes. Then, according to Oxford Advanced Dictionary, 10th edition, culture is the customs and beliefs, arts, way of life, and social organizations of a particular country or group. Can you see now? So now culture bụ usoro obibi ndụ ndị mmadụ. N'ibe ha kwenyere, n'ibe ha na-emepụta, ha ji aka ha na-emepụta, n'ụzọ ha ji ebu ndụ ha, dịka otu ndị, ma ọ bụ dịka ọgbakọ, n'ibe nke ha, n'ọba bụ culture. So, owing to this view, we are going to see culture as a custom. Culture as a custom has to do with an accepted way of behaving or doing things in a society or a community. Can you see it now? An accepted way of doing things. When you consider culture as a custom, an accepted way of doing things. Let me give you a very short example. Culture of visitation, and we still discuss it again. Does it make a good understanding of the difference between culture and tradition? Culture of visitation is a custom. Onichigweze, Mado Bianco, gonna bata in a compound. Then, go ahead and zoka. Unujuru kayebina. Culture demands. Ni yidura kwede to do when embarrass you to do zie ezo ketana. Ese ewa o onade. Megeme otunwa emeru akodi acho ma onweri pemere no bu nke gi ejuwa because from the moment of the Igbo no ka bo his or her
chief security officer. You are accountable in anything concerning him. So anye dana data as a way of our life. Never them get ibo near the again and need to make ya sure, namely sure his safety to ye hinibo kuzia. So as custom, yes, it is an acceptable way of behaving or doing things in the society or community. And I have given you a very good example. That is the culture of visitation. Otirimanye bo madu biba anyi eduhi gere. Onadi senke anya mi pe mmere anyi zina eduhi gere. Mgbe bodo anyi wuru no ma because of attachment anyi nwere ka ono. Maybe you need feel na ntakọ abrejoro ko ngona sana oge nwa na nwa diko. Also ya ni anwa na nwa because eneje. Idure ediku ezo. Nke ma na the obligation beholds on you that you are to ensure his security until Ohinibo. Even unconsciously, go na joker. Maybe what I want to know, what I didn't know, more also that you're due. God believe. Mama. Nipendro can be Jacob. Not here away Jacob because no, who is sure that he because you are to ensure his security to Ohinibo. That is culture as custom. Yes, an acceptable way of behaving or doing things in a society. Then, culture as belief. Yes, if we consider culture as belief, it has to do with a strong feeling that something or somebody exists or is true. Confidence that something or somebody is good or right. That is culture as belief. Nifo madu kwa mma onye ndekwu n'odu mma. Nifo madu kwa mma onye ndekwu n'odu kwa mma. Culture as belief no nchi gbeze. Na ndi onchi gbeze kwenyere na onye nwuru anwụ na dị ndụ ọzọ. It is a culture of belief. Even Christians, we all believe that there is life after death. It is a culture of belief. And it is organic and supra-organic. Yes, it has been there before us. And it will continue to be. There is life after death. It's a culture of belief. And that is culture. And everybody believes it. Can you see? And then culture as an art. Culture as an art is the use of imagination to express ideas or feelings, particularly in painting, drawing, sculpture, and so on and so forth. Culture as an art na-efu maka ipe obodo dịka nchi gbeze nwere ike ije ka ha rụpụta. Ngwasa nwara wetu because I will still go into that in detail. O nwere ike ịbụ iti pentu painting. Mgbe anyị nwansi ụlọ ehia akara ọnụọgụgụ nọ nka. Ịdị nte bụ ọkọchị. Ndị mmadụ ga-eto gị eshi nwantakpa na ọhụ. Ị nwere ike ime onye na-akpọ nwantakpa na ntị abụọ nna echeshi. Ị nwere ike ịmara onye na-akpọ anụ okonome na ofoko ka nwanatọ. Ị nwere ike ịmara eshi ndị be Igbo n'obuno nwachike Igbo n'obuno. Ị nwere ike ịmara ọtụtụ ndị ọzọ dị iche na nka. Echoro efi ihe n'azụ na-akụta nsị efi na ya na-anyụsị ya n'ezo. Ma ọ bụghị maka ha nyụsịrị ya n'ọbara ije kụta nsị efi n'iho. Go bịa ịbịa gbuo ya mmiri tie eji oke sie ya n'ụlọ na mgboro ụlọ na ya ọnụ ọma mma is an art. Eze mara ndị nka mgbe oge gara aga. Yes, the act of painting. O nwere ike ọ bụrụ isi ife osise dịka onye amara otu onye na-akpọ ibu nwa wii na-esife ya. O nwere ike ọ bụrụ ikwu ife na-akpọ akụ. Yes, like sculpture. So that is culture as an art. It is also the skill of creating objects such as drawing, painting, carving of wood, molding clays.
ịkpụ ipe akpụ maọbụ ịpị ipe apị maọbụ ịkwa ọka n'ụzọ nke na nke ọzọ. enwe nwoke atịnkere Okereke nwaanyị ya fee na Kanụ nna nwa ọbọmma. enweghị nwata ya na-arụ ọnọtụ ọbọmma so n'ore na-eti ọbọmma mente nchene nwata bụ na pọt na-ere asha na ife ji mara ezinụlọ ha bụ inwe ọbọmma. ya bụrụ mma mfụ ha nwara ọbọgụ tie na otiba ndị na-akụ mfekere n'ufu ọ bụrụ nkogo yes maọbụ nke ji ọzọ ebule chọọ mma ndị nta na-etu ha na nwa gị ọba eye ọdụ mma ihe nke bụ ịkwa ọka. enwekwa ndị na-apịa ikwe na ọnịcha, nwere onye na-apịa ọjọ. onwe nwoke ihe ifu ekoma na-apịa ọjọ mana nwoke nwa anụghị na oche ha na ọka ejimara ndị ọnịcha gụje nwụbụ nte. onwe nkwe na-akpọ ala ha ji gụna yoro briji aya ọnụ gbakịta nwa nsị n'isi briji ọ bụ ọnụ hụ na na-akpụrụ ụzụ ịkpụ ụzụ blacksmithing. That is an aspect of culture as an art. So even today, you example in the able. Nta anya many people see culture. Even some of us that are Christians, efu katofu no obodo efutofu culture. Mentality anya gbanwe. Anya wata culture no but tradition. But then to them say come na culture and tradition, they are not the same. And no go nwezi wata na eye. Say man ekiji ito as Christian. Man ekiji ito be a first negate to her. Like market tradition. Because culture is not tradition. Yes. Culture is not tradition. But tradition may be an aspect of culture. I will still explain on the process of this teaching. I will make it very clear to you where culture has an aspect of tradition. And in such area, you as a Christian, you don't hope for say. Nehin culture church even a tradition, because tradition has a spiritual linkage, which may not be according to your faith. If you bring your faith, yes, actually be your obey confusion and you mental. In the Christian, not to have any tradition, we don't have any culture. Then some Christians, if the culture has to go forbid, we don't have culture but tradition. No. All cultures are not tradition, but tradition may be aspect of a culture. Notice this very well. I will still throw more light on this so that you understand it very well. And life will become so easy and better on how to follow our brothers without disassociating from them when there is no need of disassociating. To Sarah Mozie, Sechineke Gozio. Yes. This culture, I'm going to deal with it extensively, and you are going to enjoy it.